Sabi niya parang tatlo laban namin eh. May mga ganun siyang moments eh. Tapos parang yung myth niya doon sa tatlong laban namin, tatlo yung kailangan nilang paghandaan. Isang laban pa lang ay medyo info overload ka na. What if pa kaya tatlo laban mo? Then again, ang counter argument is may mga players na gusto nila na tuloy-tuloy yung laro. Kung wala na silang paki sa drop-drop. Kung larong-laro ka na, larong-laro ka na. Momento, mainit pa eh. Para pag sobrang saya mo, nasa peak ka ng emotions mo, napakatagal pa bago bumaba. Oo. Yung energy, yung kailangan i-sustain dito. Now, ang pinaka-inaabangan natin is yung mga bagong heroes nga na ilalabas. Again, para dito, parang ina-expect ko nga na baka makakita tayo ng Ruby pick. Yeah. Ruby pick. Pwede pa nga dito yung mga full views and whatnot. Kaya emphasize yung sinasabi. Meron kasi mga teams na malakas sa gantong hero. Ayan na nga sinasabi. First pick. One Okay. thing to point out din, sa unang phase ng bannings, na wala na ngayong Arlot, lahat ng pwede lang tanggalin, especially the Matilda. This has been a great recipe for Onyx Philippines na grabe yung ginawa nila in terms of how their weeks went in the regular season. Yeah. At ang dami ding nalilito on how to answer this. Ang dami nalito, ang daming gumamit sa rank games. Yung Luyi pick. Ever since nakita natin yung Luyi pick na to, nakita rin natin si Super Prince, pumipindot na. Nung pinili na yung Luyi, nagsistretching na. Kung nakita nyo kanina, pinipindot niya na yung At saka mga skill. sinestretch niya yung daliri niya lang. Iniikot-ikot niya na. And Tama ka dun. knowing Super Prince, one time ay nakasama ko siya sa isang bootcamp. That was 2021. Mage talaga ang priority nito. And one time, nagkwento si Ito Max, Na. sobrang kabisado ni Super Prince yung mapa, maging yung positioning ng mga kalaban niya, to the point na perfect yung paggamit niya lagi ng Luyi. Sa mga hindi nakakaalam, dating top global Luyi. si Super Prince. Yes. Besides the fact na ang joke natin ay si Ito Max ay Liquid nagluluyi din, gaming, mastery din talaga ni Luyi to. Well, speaking of master, this is the win rate of 75%. Luo Yi by Super Friends. Again, it takes a lot of Ayun na. mastery. May Claude. At ito na, The Claude the E. combination, napaka-deadly nito partnered with the Akai. That blazing duet initiation na pwede ka makapag-invade, makascatter out. Sobrang delikado nito. Manjin, alam mo to. Kaya wala nang intro sabi ni Coach Wynat. Labas mo na agad. Claude Luyi tayo, hindi binan ng Blacklist International, meaning may chance. Sige, bigay mo. Ito ang answer ni Bonjan. Ito kasi yung mga bigla ang pitik na marksman pagdating doon sa mga latter part of the game. Ngayon ang question ko, since may Luyi, di ba, most of the time nakikita natin na ang pinagtatapat is si Chip. Na i-practice ba or part ba nung sinasabi natin na Blacklist International Preparation or Playoffs Blacklist yung Chip? Pwede natin makita. Kaso sino gagamit? Kasi itong edit ay pwede pang flex, no? Oo. Para kung ginagamit man ng Blacklist International ang chip. Pero ako personally, kung ibibigay ko yung chip Haji tayo dito, kung ganun. Oo. Tapos Edward ang edit, kailangan maghanap ngayon ni na Coach Wynat ng chance ng pwedeng pang sagot dun. At pwede din yung kasi mangyari kasi if you wanna counter the global reach of how the diversion will work for the Luo Yi, yung mismong portal ng chip pwedeng ma-utilize yun. Again, it's a hit or miss na pwede niyo mag-commit in terms of invite team fight. And also, how Coach Bonchan still again respects Still swords, the run deep. the Ling and also the Hellcurt. Yeah. Focus on the assassin this time around. I like it. Well, so far kasi yung mga previous games or latter parts of the regular season, ang ginagamit na mostly ni King Kong is itong Ling. Tsaka alam naman na natin na nagbago na si Ling as a hero more on critical sa talaga damage kung damage per hampas. Yun nga eh. So pipilitin nilang mag-akay na lang si King Kong. So ini-expect pa rin ng Blacklist na flex tong akay. Oh, so ibig sabihin, ganun din ang ginagawa ng Blacklist. May mga heroes pa rin sila up until now na flexible depending on the other hero. Moskov, dahil nakita naman natin yung potential. So parang nililimit nila ngayon either Nathan. Kari, Brody ang pwedeng gamitin dito ni Oheb. And also Nathan. And Nathan, yeah. And dahil nga tinanggal na din yung Moscow, so probably madaming pwedeng gamitin dito ang Blacklist International. In terms of late game, kanina we also witnessed how this match went against the Akai. Mahirap din pumuesto with the ultimate pwede with the Vexana because it's all about the positioning. Pero where the answer, this is the Nathan. Ayan na ngayon, Nathan. Vintage, Kelra versus Oheb. Nathan versus Claude Galawan in the gold lane. With a 47% contention rate. At ito nga, ang answer with the mid to late game. Same concept din kasi, pag dumating ka na dun sa equilibrium ng game, kung late game at late game lang din, almost pantay na siya, clear na minion wave, tsaka yung capacity para bumaliktad ng laban. Pero ang ganda dito ng Grok Eneter is a signature hero for Gem. So we are expecting na more on magkakasama talaga. So pwedeng ang bit-bet nung diversion play is si Gem na agad. Oo.
Pamalit lang Yeah. yan doon sa Arlot eh. Yes. Same concept with the Arlot. Pagka diversion, ultimate ng Arlot. Ito naman, diversion, penalty zone, out of nowhere. And nakakailang matches ang Onyx, ang Fnatic Onyx, na nagkakaroon ng mga crucial gem penalty zone. Yes. Na dahil sa kanya. Yung mga winning team fights ay dahil doon sa penalty zones niya. It's the macro game na gustong laruin ng Fnatic Onyx Philippines. And for the last pick of Blacklist International, may Nathan sila. And to cope up with that, it's the X-Borg. Tama nga, flex nga tong Edith na to, and the X-Borg will now go to the EXP lane. Bigla nila niliko kasi yung apoy dito nung Sa Terizla, export. yeah. Masakit para sa Terizla, even yung Grok. Lalo na pagka medyo nagkaroon ng mismatch in terms of levels, medyo mahihirapan sila doon. Although ang difference nga lang is yung X-Borg, okay, pinantayan, nag-adjust dito yung Blacklist kasi si Jem, noon siya sa player nakasama sa teamfight. Oo. Yep. So sasabihin ko sana kasi walang pa split push yung side ng Blacklist. Ibig sabihin, sasamahan at babantayan at tatapatan din ni Edward si Jem pagdating sa teamfight. Ibig sabihin, gusto nilang iprayo din yung XP lane kung ikaw ang Blacklist. Gusto nila winnable yung XP lane nila. Yeah. Kasi alam nila na si Jem, chances are sumama, di Sa ba? teamfight. Sa teamfight. Nanginginig yung stage. Nanginginig yung stage. Nararamdaman ko ang nginig dito sa Champions Arena. Sobrang init din kasi again, we're still not safe in the second round of the play-ins. Sino man na makalagpas sa mismong challenge na to ay magkakaroon ng chance for a hinga. Oo, makakahinga. I think ito yung stat natin ngayon. Kaninang laban lang yon. But then again, for both of the lineups, I think walang ad-libs dito. Ito ay parehas comfort picks ng dalawang kupunan na to. I think I should say Onyx talaga. Kasi Louis, Claude, marami mang nakakagawa nito. Pag sinabi mong mastery ng isang lineup, ng isang player to, ang hirap i-counter. Yes. Kasi maging yung counter sa hero niya, alam niyang counterin. Alam niya lahat ng pwedeng sagot kasi they have been playing it so good in the regular season. At nakita din natin yung mga naging plays ng Fnatic Onyx Philippines na nakapagbigay ng wins to end streaks sa lahat ng teams na papunta rin sa playoffs. So magkakaalaman tayo on this first game on how will this actually go. Dahil kanina, we were talking about the hero pool ng Onyx Philippines. Again, it's wide and growing by the second every time na nag-practice sila. So dito pa lang, may kita natin na Blacklist International, they're prepared for this Louis. Yeah. And I think they're ready to counter this. Oo, kasi nung unang game, yung unang match, pansin nyo, lagi nababan yung Louis. Oo. Pero dito na-open siya. So specifically, sige, hayaan nyo na. Ibigyan natin, we're prepared for it. Oo nga, no? Kasi kanina nung Minana Evos ang kalaban nila, no? Parang, wag niyo ibigay. Ngayon parang pinaghandaan ni na Dexstar, for sure, itong Louis pick na to. And this is a Louis Claude. Problem with the Louis Claude, kapag nangyari yung Claude Yi combo, kailangan may panghuli ka sa Claude eh. Kailangan bibigyan mo siya bago niya mapindot yung BMI pabalik. So may slight second kasi na pwede mo siyang either ma-silence or ma-stun para hindi siya makabalik. Ngayon ang question ko, ano yung pang ganun ng Blacklist? Just in case mangyari man yun. Pero feeling ko wala silang paki dun eh. Oo, siguro ang ano dito, ang pwede naging preparation ng Blacklist International is inaral nila yung pattern. Yep. Kasi, di ba, ang daming beses na ginamit din dito nila Super Friends yung Louis. So, ibig sabihin, minaster lang nila yung ganong type of type of rotation. So, ano ang sinasabi ko? Kailangan, yung game aabangan 5, lang nila yung kung game saan 5. magte-teleport. Yung game 5. Oo. Ang game 5 mismo. Oo. Mangyayari. Mangyayari. Tingin mo game 5. Oo naman. So sarado ang Prime time. masasara ang venue. Pwede. Aabot tayo hanggang dulo dahil draft recap muna habang naghihintay tayo sa ating laban. With this, ito yung ngayon naging sagot nga ng dalawang kupunan na ito. You've said it correctly na they have memorized, maybe counter this pattern dahil nga may Luo Yi. The threat is imminent at handang-handa silang tapatan to. Oh, so, by the way, sobrang high chance na yung Eternal Guard. Kung meron lang tayong statistics for it, kung gaano kataas na nakakatama ng heroes yung Eternal Guard ni Yue. Oo. Sobrang taas. So, pwedeng yun yung pinractice nila all throughout para pang counter-engage nila. So, maganda siya versus sa Lugi. So, kung predicted mo kung saan magte-teleport yung kalaban, tapos meron kang Eternal Guard, pwede mag 5-man Eternal Guard. 5-man stun. Yes. Tapos meron ka pang edit, pwede mo ma-predict. So kumbaga pinanood nila lahat ng replay, Di ba? Oh. At ang lahat ng highlights. lahat ng highlights. Kasi you were talking about earlier kung anong pwedeng hero ang makapaghuli or again, terrify sa Claude. Either the Vexana's Curse Touch or isang magandang timing with the Edith. Eternal Guard, yung Edith. So depende na lang yan. It will all check on how the timing will go and the layering of this composition ng Blacklist International. Again, as we wait for this game,
madami rin tayo nakita kanina. You've talked about din the Grok. How will be it will be an effective early game poke against Blacklist Ayun na. International. Oy. Ayun na ang Dumating na tayo sa part na nakikita na ulit natin. the Yung mga- signature Dlarpos. Alam na natin lahat yan. Hindi nawawala yan. Dili na lang tayo mag-talk. Gets na natin lahat Ayan yan. na! Here we go. Ayan na! Second series game number 1. Ayun. Fnatic Onyx Oy, Philippines. Kita mo, umiikot na oh. Oo. Nag-heavy spin na, wala pang heavy spin. Yun ang effect ng mismong espada ginagamit na pang Nakakadagdag speed. yun sa speed. Nakakadagdag siya speed yun. Pag, Ano, nagla- times 2, times oh, 2, pag naglalaro ka ng rank, ikot-ikutin mo yun. Nakakadagdag yun. Oo, ng joystickin damage. mo. Sayang joystick eh. Oo, nandun na eh. Especially kung naka-D-pad ka, mas maganda ikutin yun. Wow, D-pad. Oh, D-pad. Wow, sana all may Naglalaro ng D-pad. ML Meron, naka-D-pad. meron yun, men. Oh, sige na. Naka-joystick ka naman. Pero ito, focus Oh. on to the gold lane, Oheb. Wow, I So like- dalawa ang pressure and focus dito, Keller and Escalera. I like the protection dito kasi kahit pa paano si Kelra, gusto niya mauna sa level 2 para kahit pa paano ma-dodge niya yung mga super position na pwedeng ipampoke ni Oheb. So, great safety net yung Grok dito para kay Kelra to get that early level advantage. Yep, ang mata nila dito ay pwedeng maging focus din sa gold lane, knowing that the threat of the Nathan on how will it go kung hindi nga ito mapigilan. So, the eyes on Blacklist International also aid the gold lane. Oo, dito ata ang camera natin ngayon. Oo. Classic to, Kelra Oheb oh. By the way, gusto ko lang balikan na hindi nakakuha ng ilang minion dito si Oheb. So, very crucial yun for gold laner. So, maganda yung delay dito ng Kelra. Grok and even ni Kelra. Kaya sinamahan na rin ni Hagi. Oh, Pasans. Ito yung sinasabi mo kayo naman, Gino, maka-level 2 lang yung Claude na to. BMI, madaming pwedeng gawin dito. Madali na siyang makaka-in-out, in-out. Remember, ang ganda rin ng, of course, yung update ng bagong emblem, yung ano yun, yung basic emblem. Pwede mong spam yung BMI eh. Kaya, pwedeng dyan na tayo makakita ng aksyon. Pero tingin ko dito din eh, kasi Edward against sa Gem, yung matchup na to, alam ko, di ba lamang ang ano dito? X-Board. Yep, early game kaso nga ang nagagawa nga din dito ni Super Prince, yung mismong presensya niya, nakakadagdag ng zone out. Oo. Oh, basta wag lang tatamaan ng execution strike lamang yung XP. X-Borg, okay. Tingnan natin. Lord, ang ibaba natin ni King Kong. Here we go. Gem once again with a penalty zone. Zoning 3, zoning 2. Escalera getting a kill. Sabay! Yun na ang turtle ni King Kong. Wow, the zone out of Fnatic Onyx Philippines. Sumatan nila kanina on to Haji na hindi pwedeng makapasok doon ang onward flicker combo na pwedeng ma-1 sa mismong objective take na yun, Chantel. Yes, and makikita natin dito para pagdating doon sa Maya gold lanes in terms of clearing of Naked Wave, may edge din si Kelra sa Mahao because of the Blazing Duet. Yeah. So going back doon sa ating third objective, lumamang ang kalamangan dito ng Fnatic Onyx and this is the strength as well Oo. of having a Grok talaga as your May zone. tank. Kasi pwede ka lang sumilip, hindi ka naman parang viable na target, not unless talagang i-4-man or talagang i-burst ka agad-agad. Larong-laro. Kitang-kita mo yung larong-laro dito ng Fnatic Onyx. On point yung mga micro decisions na ginagawa nila. I think, lalong-lalo na in the bottom side, in the gold side, ang taas ng kalamangan ngayon ni Kelra for sure sa kay OEB in terms of levels. Yep, speaking of which, ang ginagawa nila dito either poke the mid lane, katulad ginawa ni Sensui. Pag BMI out. Ayan na ang magic. Ayan. Onyx Uy. magic. Para maabutan pa rin nila yung lane. Again, hindi pa naman kasi 5 minutes. Oo, nag-double lane. So, kompleto. Kailangan pa niya dito makuha lahat ng mga resources, both middle lane and even bottom laner sa mismong lane niya talaga. Hinatid, no? Hinatid si Kelra. Ito rin yung threat kasi na meron ng Louis, no? Either you miss something na pwede ka makuha ng kill, one thing that they're trying to make use of is yung lane. Ayaw nila magapan dito even with the wave. Oo, ganda ng paghatid na yon ng Fnatic Onyx. Again, mention natin yung micro decisions nila dito. Parang ang gusto nilang gawin is mag-all in, isolate Kelra, give him the farm. Kasi isa yun sa mga win condition. Eto na, okay, Oheb with the entropy out, pero kaya bang mapatumpa? Kaya! BMI out para kay Kelra, getting that last hit. Para dito sa Onyx, mawawala si Oheb, as in Sui, susugod. Pre-kill sa bottom side ng Fnatic Onyx PA. I would like to commend the position of, again, Escalera, kung paano niya naghinintay na mag-switch. Teka lang ha, Okay, pinakap. Oh. Yue getting the kill onto Kelra. And going back to my thought, grabe yung position na ginagawa ni Escalera dito. Hinihintay niya kung kailan mag-switch yung entropy. At doon mismo na-trap si Oheb. Okay, tingnan natin. Flamethrowers coming out.
from Edward. Second turtle Penalty zone. gem once again with the penalty zone. Nirespeto ng NN Shinsui. Lumayo sila. Ton para kay Shinsui. Nandito si OM. Tumo position. Then again, King Kong medyo makunat. King Kong with a retribution. Grabe yung layering of crowd control dito ng side ng Fnatic Onyx. Kasi kung isipin natin, meron kang higo o meron kang vacuum for Super Friends, pero kailangan lang naman niya yung pinaka-initiation. So medyo naiilan dito yung Blacklist International na magdikit-dikit pagdating sa teamfight. Kasi pag tinry nila na pumalag, there's a high chance na mabavacuum lang sila na mabavacuum. Speaking of vacuum, ito ngayon utilize nila with the global influence of this hero. Yeah, yung vacuum, yung Yung sama-sama eh. dispersion. Oh, the dispersion. Ang hirap din kung matamaan ka din ng yin and yang. Dahil automatic, pwede kayong magkadikit-dikit. So, ayun nga din yung problema. So, the focus now, grabe yung pressure dito sa gold lane. At si Kailanat makakasecure din ng isang tore dito sa Wow. baba. Sobrang solid no laning ni Escalera kay Kelra kasi Oo. may edge na siya agad in terms of vision kasi Yeah. nandun siya sa bush na pwede sanang may dumating din from a Blacklist International. Pero 1.8k gold lead para dito sa Fnatic Onyx. Protectodo, no? Mapapasana all ka na lang. Sana all ganito yung tank ko. Okay. Set up coming out from King Kong. Matutulak sa babang malayo. lakas. Oheb will entropy out. Magsusurvive si UF. Si OF dito. May E1 this time si Shinsui. Okay. Makakuha sila ng kill. Pero free hit doon sa bandang likod. Si Super Mage, Super Prince at si Kelra. Laging on point dito yung ay, Grabe. grabe naman. Tinamad maglakad. Oo. Sa kabilang bush lang nag-teleport. Mataas pa. naman yung cooldown ko. Sige na lang. O para wala ding ay! Okay, pulado si Edward. Gem. Edward, walang Ay! shield. Ay, naku! Walang frag armor! Walang Ay! pinag armor. Sasabog Ay! ba? Ay! Flamethrower. Sabog. Gem with an outplay. Ayun yung sinasabi natin na lamang yung export pag hindi tatamaan na execution strike. Pero lahat ng mga skills dito ni Gem is nagamit niya. Tapos sumakto pa yung penalty zone dun sa ilalim ng torre. So nakakuha pa dito si Edward na isang hit from the turret. Body of Smith also doing the work. Larong-laro yung Onyx dito. Larong-laro yung Fnatic Onyx. On point. Yung mga decision making. Re-retry ba? Team fight ba? Walang hesitation from Onyx Philippines. Kitang-kita mo dito na may one call ang bawat galaw. In unison nga, ang Sonics. Sinusubukan nga dito zone out si Haji. Again, preventing that flicker, Earth Shadow onward combo. Galing! Another turtle. Freely taken by King Kong Onyx. Fnatic Onyx Philippines gets this one again. And ito mapapansin naman natin para sa Blacklist International, nakabuo na si Shinsui ng Blade Armor. So parang naka-ready na sila dito dun sa physical damage na pwede bitaw dahil heavy or actually heavy doon sa damage coming from Kelra and even Super Friends. As long as pwede niyang hanapin kung saan yung physical damager ng Fnatic Onyx, madali lang for them. So top lane ay naka-focus doon Oo. ang Fnatic Onyx on securing other objectives. 4.3k gold lead by the way for them. Taas din ang lead ni Kelra against sa OF. That's a one-item lead for Kelra. It means mas masakit ang damage Ito na output. face check. Good use to BMI. Oy, Entropy! Entropy out. Placing the weight para kay Kelra. Sasolin ni Haji. Haji. Ay! Binaban ang armor. Flicker. Okay, binabanatan si Kelra ngayon. Haji flickering in to death. Nakaabang doon. Sina Escalera and companies. And napunish si Haji. Escalera with the counterplay. At napakabilis umikot kina Fnatic Onyx Philippines. And a push. Maintindihan mo ba't ginawa ni Haji yun? Kasi alam niyang kaya niya patumbayin si Kelra. Full stack siya. Then again, Onyx once again. Kompletos Ricados yung laro dito. Pindot na pindot. At saka nakita kasi si Haji na nag-flicker din, tapos naka-primal wrath. Nag-flicker din si Escalera while charge. So nandun yung mga kakampi dito ni Kelra, napigilan pa nila. So kailangan maging maingat dito ng Blacklist International sa mga ganong klaseng plays. So inaabangan natin dito yung flicker onward and even Earth Shatter. Pero kailangan talaga nilang hanapin dito si Super Friends. Oo. The keys to victory. Babalikan natin ulit. Get the Super Mage. Si Super Prince ang main problem, no? 3-0-1 with the mastery of the Luwuyi. Naging effective recipe sa lineup nila to. At napapagana talaga na buong team kung paano nila i-utilize this with the macro plays that they're doing. Kelra nagpupush lang dito sa Torre. Isa na namang depensa ang nakuha sa Blacklist International. Suwabe yung pagkakapush doon sa may bottom lane. Tsaka parang ngayon kasi, dati kasi pala, pagka nakakuha ng objective si Fnatic Onyx, parang nagte-teleport agad sila sa ibang lugar. Ngayon, very unpredictable kasi hindi mo alam kung kailan sila magkakaroon ng surprise play. Yung sinasabi natin na pwedeng yun yung naaral ng Blacklist, pero binago pala ng Fnatic Onyx. I super agree. Hindi nga tayo nakakita ng mga diversion penalty zone pa eh. Wala pa. Oo, wala pa. Wala pang mga ganong setups.
for the side of Fnatic Onyx. It is clear na lamang ang Fnatic Onyx ngayon as a Blacklist International will try their best to counter this. Problem, 5v5, walang nagsisplit. Edward yung Firaga Armor. Kailangan din niya ingatan, being the front line. Uy, naharangan. Ito na yung sinasabi natin, adjustment din ng Black. Oy, wait Uy, lang. okay. Pipilit ba? Okay, that's a fake diversion. Diversion na nga, fake pa. Pero it's okay, ito. Divert, walang Firaga Armor si Wow. Edward. Walang nakalapit. Freely, a free lord for Fnatic Onyx Philippines. Fake na, diversion pa. Oh, parang super diverted. Diverted attention, kung ano man yun. Lahat na ng mga, parang kung ikaw kasi dito yung Blacklist International, medyo mapapaisip ka kung itutuloy ba or not. Kaya nakita natin nagkaroon din ng reaction from them because of that ultimate. Pero so far, napakalinis ng ginagawa dito na objective taking ng side ng Fnatic Onyx. And kudos of course dito sa mga pa-wall din Ni ni Escalera. Escalera. Complete counter in the front line. Again, they want to reach Super Prince nga. They need to actually have a -1 din dito because right now, looking at the real-time head-to-head, sa Rome tayo ngayon nakafocus, making a great advantage kung paano na nasisil ni Escarella ang bawat entry point ng Blacklist International. Yeah. And now, a Blacklist, what they need now is time para ma-activate yung damage ngayon ni Oheb. Okay, knock-up mula kay Haji. Walang pinipilit dito ngayon ng Fnatic Onyx. Gusto nila mag-push lang. They will just utilize the Lord if they can. But then again, this is a Nathan. Ang hirap mag-push kapag may Nathan kang kalaban. Mag-ult lang yan, tapos easy banat. Okay, wild charge, Escalera. Prinidik niya ata si Oheb. Oh, parang inisip niya na baka pumasok doon na during that time. Pero disiplina na yung sakit ng Sakit! higop. Grabe yung feel ng damage. Oh my penalty God! zone! Pasok ngayon si Jem. Alam ng Fnatic Onyx na mas may Ay! damage sila. Napalalim si Escalera, flicker out. Napakasakit ni Kelra, BMI out. Fnatic Onyx, slowly but surely taking this game away. Grabe din yung yung depensa dito ng side ng Blacklist International, pero for Fnatic Onyx ang maganda dito is grabe din yung depensa na or disiplina rather na ipinapakita nila dito para sa laban. Kung may error man sila, hindi nila inaasim yung pwede na play. Yeah, walang asim na blazing Oh, duet! Ay! Nayari si Oheb! Kelra! Confident enough to enter. Siya lang mag-isa na nandun. Sobrang calculated ng pasok ng BMI na yun. Parang Knowing na walang any follow-up at all. kakasabi ko pala na hindi nila inaasim! Okay na naman, mega kill si Super Prince. Dalawa na ang wala sa side ng Black Aray! International at napakasakit Aray! talaga ng dispersion vacuum. Napakasakit mo, Super Prince. Tapos saan sila, akala ko magka-teleport pa sila, gagawa na naman ng play. Kaya discipline at saka yung kay Kelra kasi dito is alam niya na if ever walang pang-hold sa kanya. Wala nga panghuli. Oh, not unless nakaabang din si Haji during that time na parang bigla siya mag-earth shatter. Pero hindi. Ang hirap timingan kasi nun kapag Claude yung kalaban mo eh. Good thing hindi rin siya nag-commit ng flicker. Probably waiting for the right time kung kailan pwede pagkanayan yung combo na yon. Then it could be the saving grace of setup kasi dapat merong isa na humarap. Yeah. Mismo sa frontline ng Fnatic Onyx Philippines. Dali rin yung pagkakataon nila na para mag-connect ang damage ni Oheb. Chantel, okay na ba to? Is this enough for Blacklist International to go and bounce back damage against Fnatic Onyx Philippines? Actually, yung damage dito medyo kulang pa para dito kay or para sa Blacklist International in the total. Oh, yan na. Ayan na. Pero kaya Ayan na. nila as long as magiging mas matagal sila pagdating doon sa teamfight. Meron Yeah. naman ng immortality si Edward dito. Medyo pumipitik na yung true damage niya versus the other players of Fnatic Onyx. Ayun na si ang classic Claude Louis Como nakatravel. Sobrang layo ng BMI, pero sobrang effective sa pag-wave clear. Kelra doing the work Sapa. down bottom. Isa pa oh. Ay, di na kailangan. Umangat lang si Kelra. Hahabol pa si Edward dito. Pero baka makakita na naman tayo ng isa pang TP play eh. Ay, Ayun, tinanggalan oh. ng Firaga armor. Oo nga, Ginamit binibigyan. ni Okay. Oh. Okay, forced out an ultimate out of Edward. So ang hirap lumapit. At yung Lord, freely taken again by Fnatic Onyx Ay! Philippines. At Onyx vault in the top lane. Mawala si Edward dito pero mababalik si Kelra. Oh my glove. Ang crucial ng pagkakakuha, yung pagkakaproc ng immortality dito ni Edward kasi meron ding Lord yung yung Fnatic Onyx. Oh my. And the real-time win rate is now at 66%. This is all-out dominance para sa side ng Fnatic Onyx. Kaya naman ang mga Sonics na nandito ay mga nakangiti dahil nakikita nila
na lumalamang ng todo. Lalong-lalo na si Kelra. Look at this. Ang taas ng kalamangan sa gold. Oh, tsaka yung sa kills and assist din. Dahil din na maaga din siya sinama pagdating doon sa team fight. Kasi meron siyang tagahatid eh. Di ba parang doon pala sa double laning may naghahatid na agad. Oo nga eh. Tapos pag kailangan mag-clear ng linya, may mahatid agad. Kasi maganda din yung combo, Louie. Tapos meron kang Blazing Duet bigla. So masisira ang mga inhibitor turret dito ng Blacklist International. Conceal play. Escalera naghahanap. Sinusubukan nila makakuha ng isa. May Pero- call lang Fnatic Onyx. Maglo-lord lang muna ang Blacklist International. Again, this is a Nathan. Napakahirap niyan. Naku. Pag Nathan, pero maiibit si Sitsui dito. Entropy para kay OM. Ihit si OM doon naman ng likod. Tingnan natin, kakayanin ba ng Onyx dito? But Oh. Jem will take the kill. Nawala na si Jem din. Tatlo na rin wala sa Blacklist. Pwedeng ilista. The mastery of the Louis Claude ay walang iba kundi nasa kamay ng Fnatic Onyx Philippines. Drawing the first point of this best of 5. Complete dominance on that game. The lead, the combo, yung Akai, Louis, and Claude. Sobrang delikado nun, even for the lane control. Ang daming problema na kailangan sa. But that was completely Fnatic Onyx Philippines doing all the work. Wala silang sagot doon Oh. sa Louis Claude talaga. Sobrang calculated, di ba sabi natin pwedeng na-prepare kung paano yung play ng Louie. Pero binago, di ba? Kahit tayo hindi natin na-predict kung magsiset up ba ng play dito. Si Escalera and even Super Prince. May mga moments kung saan after ng objective, okay, balik na tayo sa dati. Tapos kanina after ng Lord, dumiretso sila sa may top lane. Ang tindi. At saka medyo bago to, no? Unlike nung regular season na nakita natin, ini-spam yung diversion. Diversion niya. This time, pinag-iisipang mabuti. Saan tayo magda-diversion? Pero ang nangyari dito is nag-focus lang si Super Prince. Walang iba kundi kay Kelra. Yeah. So, ang hirap tuloy mag-decide for me. Sinong pipiliin kong ace player dito? Kasi lahat ng player sa Onyx Philippines, ginawa nila yung trabaho nila. Oh, kahit yung mga penalty zone ni Gemma was really on point. Nakita din natin kanina yung kill niya against Edward sa may top lane. And Laro, also, Escalera with the Grok. Oo. Sobrang ganda rin kung paano hinode lahat ng positioning of entry points dahil yun yung gustong gawin ng Blacklist International. So, that was a struggle din. So, how would you pull it off? Doon pa lang eh. Grabe, larong-laro yung Onyx dito. Kita Malinis. Kita natin Sobra. kanina bago mag-start yung laro, nakita ko yung mga players talagang pindot na eh. Parang kanina pa naghihintay. Di ba? Gustong-gusto na pumindot. At the fact na nanalo yung Louis pick this time para sa side ng Onyx, ang main plan ngayon ni na Coach Ito Max, ni na Coach Why Not, ibaban ba yung Louis? So automatic, pwede nilang mag-gets. Ready sila just in case iban ng Blacklist yung Louis next game. Palawakan ng draft sa ating best of 5 now from that game. Let's throw it over to our analyst, Renmar Santa Cruz, to break things down a bit. Fnatic Onyx Philippines takes game number 1. And in dominating fashion, I'm already excited to find out kung sino nga yung magiging MVP dito. Kasi across the board, position 1 to 5, Rome, all the way up to gold, jungle, EXP, and mid. They played like absolute all-stars, looking fresh against the Blacklist International that went 5 games in the previous series. Escalera is the MVP for this game number 1. Stone cold. Look at him. He's blinking, but he's just like, game 1 pa lang yun. Di pa tapos yung laban. MVP, well-deserved. And you can see he really set the tempo. Escalera getting the Grok here. A signature pickup all the way back in his TNC Pro Team days. Now up here with Onyx PH. Even in last season, this is one of the best picks for Escalera because it allows him to play aggressively. Escalera shines the most pag nakakapag-invade siya, pag nakakakita siya ng vision para sa team, when he can read the rotations of the opposing enemy roamer and jungler. Doon pinakamasaya si Escalera, and of course, whoever he's paired up with in the mid lane in this scenario, it's Super Prince. Escalera and Super Prince make one of the most deadliest roam mid duos in MPL Philippines Season 13. At naramdaman yun ni Oheb. This Nathan was given a lot of focus by Fnatic Onyx Philippines. Kasi nakita natin in multiple games throughout Season 13, Oheb, late game Nathan, or an early scaling Nathan, well, sobrang hirap actually to face up against Blacklist International when they have the Nathan with them. Pero pag binigyan mo ng attention yung gold lane, pinahirapan mo yung pag-farm ni Oheb,
then Fnatic Onyx PH will be able to ride it out because Blacklist International will be too focused onto making sure na yung Nathan nila ay makakalabas. This is how bad it got in terms of the lead. At one point, there was a one-level lead for Kelra over Oheb nung nasira nila yung unang torre doon sa bottom lane at 5 minutes 40. And by the time they were sieging the base the first time, 3 levels na yung lamang ni Kelra over Oheb in the gold lane department. And all of that happened again because of sharp rotations from Onyx Philippines, who got their signature Low Yi in the first pick. Low Yi plus the Claude, Super Prince and Kelra give Escalera a fast roaming roamer who is able to go around the map and able to actually just smother everyone in their opponents. Doon masaya ang Fnatic Onyx Philippines. And honestly, when you look back at the objective takes, you can really see in the beginning, malapit-lapit pa yung laban. Blacklist International, mas G sila lumaban. But then as it went on and on, nung lumalaki na yung lamang ng Fnatic Onyx Philippines, doon na nakita natin yung hesitation ng Blacklist International. Hesitation that was utilized by Fnatic Onyx Philippines with surprise aggression. Papasok bigla si Escalera, papasok bigla si Kelra. One of those plays being that blazing duet in the base just to take down Oheb and even getting out. But a sleeper hit here again is the Hidden Gem himself. Gem going into the playoffs, 8 wins, 3 losses lang yung Terizla niya. Undoubtedly, the best Terizla in MPL Philippines Season 13. The best record, the best performances, and you showed it here. Interesting item build path. He didn't complete into the Hunter Strike. Nag-Fury Hammer lang siya, and then he went for the defensive, minimizing the magic damage na pwede i-dash out ng lineup ng Blacklist International. But at the same time, you have to give credits to the aggression of King Kong. The fact that he was able to win retribution battles, no major objectives ang napunta sa side ng Blacklist International. Sensui winning the retro duels, but most importantly, able to juggle with Escalera in terms of, sige, sino sa atin magsiset? Because most of the time, Gem is gonna go for the late entry set. It's gonna be Escalera or King Kong first, and then biglang papasok si Gem with a follow-up with the penalty zone. Rinse and repeat. It got to the point where you can see Blacklist International, alam na nila kung ano gusto win ng Fnatic Onyx Philippines, but dahil sobrang laki ng lamang ng Fnatic Onyx Philippines, they controlled the early, mid, all the way up to near the end of the game. They didn't let go. 889 GPM para kay Kelra over 649 on Oheb. And of course, we're gonna put focus onto that kasi pag nakita mo yung dalawang marksman na ito, usually iniisip mo, Nathan farms really fast. He's the marksman ranged version of Harith in terms of dealing magic damage in the gold lane. You want him to farm up fast. A Claude with 889 GPM at 15 minutes and 36 seconds really just shows how massive the lead was already for Fnatic Onyx Philippines, dominating game number 1. What a start for the newly minted Fnatic Onyx Philippines, playing with their signature heroes across the board. But fun fact, this was actually the first Akai game of King Kong for MPL Philippines Season 13. I had to revisit it too. Akala ko nga nakapaglaro na siya ng Akai before, but looking at the stats, first Akai game. He played the box shot, the barrage, all of that, Fredrin. But this is the first time Fnatic Onyx Philippines got an Akai in the jungle. Pero, of course, every other position nakuha nila yung mga signature pickups nila. The Low Yi, the Terizla, the Grok, and of course, the Claude for Kelra. And I think now, if you're Blacklist International, you're gonna have to revisit your strategy. Are we now willing to give the Low Yi to Fnatic Onyx Philippines? Pinakita na ng Fnatic Onyx Philippines na sobrang, well, komportable sila sa paglaro ng mapa with the Low Yi pickup. Nakita natin, ginagamit yung diversion to send members of Onyx Philippines to the opposite lanes to rotate around the map quicker. And then at the same time, the control and the damage dished out by the Low Yi. Well, a lot of people, once we saw the final draft of Fnatic, people here in the arena just said, sakit ah, para sakit ng damage nila. So, what then must Blacklist International do in terms of the draft? That's the difficult question to ask. Because they're up against a team that has the second most unique hero picks with, I believe, 46 or 45. Only one pick behind Falcon AP Brands with Falcon's AP Brand with 47-46.
in terms of the unique heroes picked all throughout MPL Philippines Season 13. Who is gonna win this game number 2? If this is Fnatic Onyx Philippines, things are not gonna be looking good for the Code Breakers, for they will be just one win away from ending it. But Blacklist International, we saw they could go all the way to 5. Let's see what happens in game number 2. But before all of that, we're gonna be going over to our hosts, Mara Aquino and Hans Galeria, for something special. What's going on?